yaa ko yor. Dolli ma. non doon de yow la tamit. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, guys. We're back today with another recipe, guys, in our series, and like I said, we have a lot of recipes coming. This is another recipe which is more of a tomato stew. So a very creamy tomato stew with fish balls. The fish ball recipe is already up. I'll link the video up and you can check that out as well. We have our fish here and we're going to be cooking it into a very creamy, rich tomato stew. So stay tuned. Okay, ma di len nuyooti rek Barrifemme delsi waat si toggu xale gi yéena ma gën a xam si boor boobu ñu ànd nag def suñu domada fori muy ñu ko oyee domada it si son muy domada nga xam ne bu am bulleti jën yi tam vidéo bi aj nañ ko so ñi nga xam ne dañ ko bëgg a seetaan mun nañoo click si linki vidéo bi ñu seetaan bullet bi ni ma ko defaree waaw ñu am suñu télé nag ma xeetoo taanoo mun a tànn nag si wàllum xeeti jeeg yoo xam ne nag yii laa tànn gis ma tegee nii nanka rek ñu teg ko nu mu ànd ak ñaari caat la ndax taw doom yaay. non lii de taw la ma nduru nag. yaay ak doom la foofu yaay ak doom laa fi mën a gis. waaw lii de leen isil tey stay tuned ni nga ko faral di defee si Barrifemme kitchen saa su ne. Right guys, moving on to our ingredients here. So we're going to move on to our ingredients. I'll put everything on the screen. Okay, muy sun xeeti baax yi di wàllum arsenal nga xam ngeen ne dama toppa kaa bu demee ba topp miir yi ma toppa ko tamit ndax duma bàyyi dara mu romba kon nag si biir Barrifemme kitchen fii la lépp xewee. Okay, that's our ingredients, guys. Muy sun xeeti baax di arsenal. That's the fish, which is rope fish. ñu am fii nii sun diced onions. I use 3 diced onions, muy oignon, ñu am suñ oignon vert, am suñ ail, muy laaj, li ñoo ngi sauce, parsley, suñ tomato paste, our crevette sachet, muy suñ powdered shrimp bi, and other ingredients. Ngeen gis suñ bullet yi, which is our fish balls, fried fish ball. The video is already uploaded, guys. Go and watch it. Daw leen gaaw dem seetaan. Right guys, so first of all, before we do anything, just drizzle this lemon on the fish just to give it that tang. If you know Senegambian, you know we love our tang. So wow, nga dal di limong nag jeni pour ko. So that's some salt. I'll just sprinkle some salt on top, and finally I'm gonna sprinkle some flour on top. This is to ensure it has a very crispy and nice texture. Voila. So that's the fish here, frying. Just to ensure it doesn't break, I'm gonna fry this one alone, and then I'll add the other 2 in. So let's move on. So we're just going to start by adding our salt fish and the caramelized snail. We should get that yet. Mom, let me get up. For the fair, not me dad just soon. Sipa bu wow bi. This is our smoked prawn powder. So we're going to be adding that, and the tomato paste. We some tomato puree bi. Gis ngeen tomato bi nag moom it danga ko jiital. Ñu daal di ko jox benn guubu sax noonu. Firkase ko bem dog. Balaa ñu see def li ñoom bi. Moom la ñoo jiital. dina ma gën a xam si wàllum rosi gi la. ayca sa rosi bi luñ miin la ñoo def nii nag waaw du lu bees fii ana yaaseeni ñëwal ñu rosi suñu ay noon baaral suñu àddina lan. So we keep stir frying this. Right guys, so you can see we're caramelizing this. Look at how beautiful it looks. Wow, tomate bi daal ñu daal di ko rosi ñu tuuti. Gis ngeen ñu daal na di yokk sul def sul li ñoom. So that's the onions. Just mix it in nicely.
We're going to be caramelizing it, so leave it to fry for a bit. Yep, and we'll get back to the fish and see if it's fried. Look at how crispy and nice this is. So just try this method and you can see that it doesn't break apart. The fish doesn't break apart and it makes sure it's intact, and look at how beautiful that looks, the skin. So muy sunu walum jën rek gis ngeen boo leen ko saafee nii ak foriñ bi ni mu ko defee ba nga xam ne jën bi du tas. Su ko defee nag boo ko daalee di dugal sa domada bi dafa am nag shape bu rafet nga mun a teg sa tilla nag ndax yekka bi lekka moom mën na neex lool waaye tegin bi tamit am na si cas. To ensure our tomato doesn't get burnt, we just add a little bit of water, just a tiny bit whilst caramelizing it. This is a good technique of caramelizing. Muy rosi bi rek mbokk yi yéen xam ngeen rosi nu muy demee kon nag ngeen def tuuti ndox pour bum xum. Right guys, so we're just adding 400 grams of tomato, muy sun tomato doom bi ñu daal di ko jamba. That's like a tin tomato portion. So can you see? Once the onion is half caramelized, just add the tin tomatoes. Okay, ñu daal nag di def tomate bi bàyyi ko yëpp di ko rosi. Gis ngeen lii nag dafa waral ne mun nga koo tooga doo ci def diw bu bari te tamit di nga filkase bi dina dox dina far te soo ko ñulugee tamit ba daal di def nag sa xeeti baax ñu laaj la fan nga jëlee lii boobaa xam ngeen niñ ko faral di defee yëngalal bopp bi rek ne sa toggu xale bala. Should be done. That should be okay for us now, so we can move on to the next stage. Gis ngeen mbokk yi suñu rosi bi fi mu nekk di ngeen gis ne lépp dog na tomate bi mu dog moo gën a important looloo si ëpp important. So daal fi mu nekk that's 1.5 liters of water. Okay, seet nii nag ñu look ñu baaral sun àddina foofa tëj. Wow. Yes, again. So I'll add more water and I'll show you the exact measurement. This is the knuckles we're going to be blending, so I'm just going to be showing you everything we're going to be blending before adding it to the stew. As listed in our ingredients before. Nag sun poobar yi nga xam ne saf la def noonu ba jàpp jàmburam boolewu dara ki ay wax danga koy ba max muy puusante yow ba si miir bi boo ragalee moom mu tub jàll bàyyi la fa kon xam nga nag poobar bi saf la dégg. Li tax ma fàtte kaani bi ki ma jat ba fàtte ko xam na boppam ef samba génnewu ma la si kaani gaa ngi nii kaani guddi jegi fokk ñu boole ko si xeeti arsenal, and that's our green peppers muy sun bell peppers yi muy poivron moom la ñuy waaje ñëw na yépp ñu boole ko si nokkos bi. Nokkos baa ngi nii si biir blender bi, so we're going to add everything in. Right, you can see that the broth is coming to a boil now, guys, so we're going to be adding our nokkos there. That's the blended ingredients I showed you earlier on, so I'm going to add it here. This is to ensure we have a really nice and flavorsome broth before we add the fish. So you leave it in there and then leave it to boil. Give it a good stir. You can add vegetables of your choice. Sun legume yi ñu sànni noonu jàppa sun njàmbur waaw fasee ko sun kanam lanka lan. And then we're going to be adding our fish. This is the whole reason you have to fry the fish, to ensure that when it gets into the broth, it's still intact and it doesn't break apart. And so this is gonna soften it no matter how crispy it is. Mbokk yi ngeen gis nag dugal neen sun jën yi, so ñu bàyyi ko nag mu bàyyi flavor foofu noonu. Oh, xool leen lii. So this is, look at this. You can see that the fish has infused all those beautiful flavor. Ooh la la, magnifique flavors. Muy sun jën gi rek bàyyeeku na sànni def lu ko saf noonu ne ñun la àndal ndig moom it ñemewut defet jën yi ku ko gis na yi jëni jeeg leen te duñ jeegi 33 10 de jëni iPhone 10 leen iPhone 13 moom leen lan léegi ñu seppi ndanka tegee boor balaa ñuy def sun furiñ kon xanaa ñun ñoo Domada ñun ngani xool leen sun teli jën lu muy laaj wax daal dama gis ne dafa ferenkulaay fu mu mujjee toog. So once cooked, we just remove these and put it aside.
Right, so let's pour this in here first, and that's 1 cup of flour. 1 cup of flour, so we're going to pour it in here. Add some water. The water depends on what consistency you're looking for, so I'll just add water and measure it and let you know. So that's 2 cups of water added here, and then we're going to be mixing it up. Use a fork. This is to ensure that we mix up all these lumps. We don't want it lumpy, so we're going to mix this thoroughly, and then we'll sieve it before we add it to the stew. This is to ensure it has a creamy texture. As you can see, everything is, and then we'll add it to the stew. As you can see, I don't have any help here, so I have to be doing it myself. I'm just gonna be adding a little bit, then I'll give it a good stir. Normally, if you have someone to help you, you can just be asking someone to stir it for you, so you need to be stirring whilst adding the flour. I'm just gonna stir it, make sure everything is well mixed to see if I'm getting the consistency I want, because we want a creamy sauce. Muy sun walum fori ñi mbokk yi gis ngeen def naa yépp ci écran bi nga xam ne di ngeen ko mën a comprendre. Waaw, ñépp understand. So just give it a good mix. I'll add more. You don't necessarily have to use all the flour. If it's actually used all, but if you get the consistency you want whilst mixing it, so you can just leave the remaining out. Right, gis ngeen daal di ko yëngal nii danka wax amul with the tang. What is life without that tangy kick? Look at this. We're just adding a bit of vinegar, and this is just to ensure it just gives it a bit of a tang, not very sour, but it just makes sure it maintains all the flavor. So we're going to be making sure we add everything we want before we put back everything. Muy mbokk yi rek ñu jëlati sun domada ñu wati okon on nañ ko ci taamu uy ñu ci double temps léegi fokk ñu uyati ko nag fu ko war a tegi ji waat muy ne ñu jël nag sun xeeti arsenal yi and a bay leaf ak poobar. So this is black pepper and bay leaf. Anything, any spice of your choice. You can add mixed herbs, anything natural herbs. You can add it just to make sure that stew is absolutement foamy triple double. Aicha sa domada bi sa safal ba ñu safal nag nga xam ne nag fi mu nekk moom amatul dara lu dul jàpp suñu jàmbur. Waaw sa toggu xale bala tamit posante nag sa mbaraaj laa am. Ñu daal di ñëw nag def suñu jën yi ak boulet yi bu leen fàtte dañ ko saaf ba nga xam ne ñor na, soo moom it soxlut. Voilà. Okay, just be gentle about everything. Everything inside. All this juice and yumminess of the fish is going inside here. Magnifique. Guys, I've already shown you these fish balls are lifesavers. You can just be adding it to all your stews, pasta, anything. It's an all-purpose fish balls, and I've already uploaded the recipe. So I've just freezed it, and I'm just going to take it out and add it into the stew. Muy sun bullet yi rek, bullet bi video bi mbokk yi gis ngeen ko yépp mu ngi ci biir ku ko defee nag ngeen seetaan ñu ñëw nag defal. At this point, we're just going to be leaving everything to simmer. Just leave it, and once the oil renders on top, your domada is good to go. Lii laa leen isilati every Saturday ñu ko def ci biir Barrifemme kitchen saa su ne. Aicha ci biir Barrifemme kitchen. Make sure you hit that subscribe button, subscribe, like and share. Video bi nag ma daal di ko dogee fii waroon nañoo mën a def suñu yekka gu toog waaye ñu jël ko rek lebati ko ba beneen samedi ñu ñëw génnaatee yéen feneen.